Tá ferro, o game tá pesado, pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês. Na placa de vídeo RX 6600 de 8 GB de memória de vídeo GDDR6 em conjunto com o processador Ryzen 9 5900X de 12 núcleos e 24 threads e 32 GB de memória RAM DDR4 em estoque a 3200 MHz 016 em dual channel, pessoal. Vamos ver como é que esse game se sai aqui nesse preset, né? Nesse preset. Trazendo aqui para vocês o The Invincible. O Invencível. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game. E deixa eu ver se tem como colocar alguma coisa em português aqui, né? Pelo menos a legenda. O que é PL? É, PL não é português, não. Deixa em inglês mesmo. E os subtítulos? Tem jeito de colocar espanhol, né? E esse D. O que é esse D? De achar esse D, não. Vou deixar em inglês mesmo. Bom, aqui nos gráficos, a resolução está 2560 por 1440, que é o 2.5K. Tá no modo tela cheia. O preset está no Épico, sombras no Épico, anti-aliasing no Épico, folhagem no Épico, pós-processamento no Épico, shaders no Épico, texturas no Épico, distância de visão no Épico e qualidade do VFX no Épico. O V5 está ligado, mas vamos desligar ele aqui. Não tem limite de frames. O FSR está desativado. O Matte Bloom, vamos ativar aqui. E o FOV eu coloquei 70. Beleza, ativamos aqui tudo. Tá bom, tá bom. Tô aqui, eu tenho que ir até ali. I can just drive in there, straight to the convoy, or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasper. Actually, I don't think it will make much difference. I'm heading straight to the convoy. Tá bom. Eu sou mulher ou sou homem? Vou tirar esse trem aqui. Beleza, agora que eu desliguei o V5 parece que melhorou aqui os FPS, pessoal. Parece que eu sou mulher aqui nesse jogo. Pegando os carrinhos aqui. Dá um rolezinho. Jesus, que planeta é esse? Retrovisor. Como sempre, né? Tiraram o retrovisor aqui. Pra pesar menos. Tá pesando menos, tá desse jeito, imagina se pesasse mais. Nossa senhora. O trem tá feio aqui, pessoal. Pra ver se eu der uma forcinha aqui com FSR, né? Na verdade, seria melhor colocar tudo no alto, né? Em vez de usar o FSR. Ó, já ganhamos ali pra 45 FPS. Ó, de 30 pra 45, pessoal. O negócio ficou bom aqui agora. Temos quedas, né? Mas a queda não fica abaixo dos 30. Gente, que lugar é esse? Qual que é o botão que eu aperto pra vir aquele treco? Não pula não. Nossa senhora. Não é a representação de qualidade do game final. É uma demo. Beleza. Eu não venho com esse golpe não, que não muda muita coisa assim da demo pro jogo final não. Nunca mudou, né? Agora que vai começar a fazer mágica, né? Talvez por eu ter instalado o game
num HD, né, I'm esteja nearing the dando esses destination. pulinhos Now estranhos, I'll mas be você on vai foot. saber. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. To destroy everything that's in the way. Tá bom. Tem uma caverna ali atrás desse treco estranho. Espaço, o que é isso? Radiação. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to 0. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. Roda bloqueado. Vai, mulher, sobe aí. Era mais fácil ter subido pelo lado ali pelas pedras, mulher. E fazer essa confusão aqui. Esse carro tá lá, né? Nossa senhora, o que é isso? Ah, tá. Cheguei aqui entrar num buraco com um bicho aqui agora. Another one. How many of those did they... Nossa senhora, 24 FPS. Dead, fortunately. Não voltou normal, é isso. Acho que é isso mesmo, é o carregamento, pessoal, que tá falhando aqui, que eu tô usando um HD. Vou começar a baixar esses jogos novos tudo no SSD, porque sei que esses jogos tá arrumando. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. O que é essas aranhas estranhas? Pra que isso aqui? Tem alguém aqui no chão, aqui no buraco aqui. Tá vivo? Oh no. Astrogator. É, não tá vivo não. So you found someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that killed them? Just what the hell? É muito estranho isso aqui mesmo. O cara tá quebrado no meio. Que diabo é isso? Dark Hole. Buraco negro. Tem um pra lá também. Ah, pra qual que eu vou? Buraco negro não quero não. Naquele trem ali pra cima, né? Sobe. Ih, aqui não vai não. Acho que eu vou naquele das trevas ali. Tem alguma coisa aqui pra ver aqui, ó. Gravação. Tem uma gravação aqui de não sei o que aqui. Aqui, ó. Okay. I'm getting into the antimatter recorder. Aí. Vamos ver a gravação aqui. Que diário de gravação estranha essa aqui. Preparing for departure. The convoy's heading somewhere. They pass giant cranes, pulling something out of a, well, giant hole. Interesting. I don't recognize that place. Gigante? Entendi não, hein? They're getting close to where I am now. They're here, sending a probe. Parece que tava indo tudo certo, né? It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above.
tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Antimatéria? E acha isso? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Tá bom, doutor. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. O que está levando? Something's going on. Ué, o cara tirou o capacete, o que acha isso, gente? Está de boa, sem capacete. I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Parada errada aí. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. Are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. I'm grateful for that. The situation is far from safe, true, but I've got to do what I've got to do, whether I'm scared or not. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? A máquina atacou a antimatéria. There's nothing else. Only E todo mundo morreu. panic. Everyone's trying to escape. There's Pânico also a tomou second conta de todo antimat. mundo. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. Nossa senhora. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Uma das aranhas começou a atacar a outra. It's firing directly at the crew. Nossa senhora! Despedaçou o cara, coitado. Shooting them. One by one. Nossa senhora, aquele ali. Foi pra vala, todo mundo. Os robôs malditos endoidou. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. Nossa senhora. One man has raised his hands in surrender. O que tá acontecendo nesse lugar, gente? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Será que essa aí ele não matou, não? Matou sim, nossa senhora. The machine just killed him. Despedaçou o cara. Oh, fuck. Yasna? Ué, The last a photo foto is dela, from a então a few máquina moments tá ago. viva então, hein? I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all, What about that tunnel? right.
So, I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Ok. Que estranho, essa aqui começou a destruir as pessoas e destruiu aquela ali que provavelmente ia proteger os humanos, né? Máquina maldita, mano. Eles não deixam entrar. Não sei pra cá o caminho. Olha, cansa rápido, né? Parece uma velha de 200 anos. Jesus Cristo, que buraco é esse? I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something still active. Take your time, Yasna. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. You are in the room. I'll get back to you once I reach the end. Understood. It's in Arctan. Coming at me. Que diabo é isso, gente? Huh. Carrying something. Um robô aqui. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too... My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Sentindo a pressão no ouvido aqui. No. No. I'm Não better voltou ao now. normal. There's Porra é essa nothing aqui? here I haven't seen before. Just a lot of metal bushes. Same as the ones near our camp. Árvore de metal, que diabo é isso? Well, the lower parts of the bushes are fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Seems like Tá this arrumando aí, one robô? started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. And why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Deixa ele rodando com essa caixa velha aí pra lá. Não é problema nosso, não. The box is filled with containers, which I'm pretty sure are filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Eu, hein? Espera esse robô passar ali que posso confiar nele, não, que ele é bicho ruim. Vai pra lá, bicho ruim. Que coisa estranha é essa aqui, gente? As árvores de metal. Nossa senhora. Os humanos não ficam normal aqui nesse lugar não, né? O que tem aqui? Parece alguma I coisa de think that crew metal. took some soil samples. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area
and there are plenty of them, as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Beleza. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Ó, tem um aqui, morrendo aqui. Parece que tem que entrar aqui dentro, não dura muito não, viu? I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a Nossa direct senhora, até lá connection embaixo. with the whole system. Interesting. So the structures Nossa I saw senhora, até lá following em cima. Yes. Huh. Well, perhaps it's... Meu Deus do céu. Looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Não é uma coisa muito... Nossa senhora. I can't handle it anymore. Tô morrendo, que diabo é esse? Primeira vez esse robô pro nosso lado aqui, meu Deus do céu. Vamos. The robot disappeared. Must have broken its loop. I didn't. O robô desapareceu. Porra, é essa? Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the Right. robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Estranho que o robô deu uma desaparecida mesmo naquela hora. Aquelas plantas de metal maldita tá controlando ele. Aí, voltei pro lado. Nossa senhora, sai pra lá, diabo. Fuck, it's getting up. The robot. No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. Run. No. Yasna? Are you alive? Yes. O robô já era, filho. Destroyed the robot. Não sobrou só as perninhas do robô. Do it now. Tô aqui não, tô aqui não. It's over. The probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. What? O que esse cara tá falando, gente? Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough.
Please continue, Aqui é sir. top. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. No. Neither do I expect you to. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Robô maldito, viu? Despedaçou o outro robôzinho aqui. Lá tem um caminho ali. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Cruz credo desse raio desse. I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is Derrete tudo esse laser, cruz credo. spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Vai, o laser abriu o caminho pra mim? É, abriu um caminho aqui. Eu, hein? Mega laser, cruz credo. Dá um rolê de carrinho. ATR, não sei o que. Isso aí já era, meu filho. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle that 7:55 da had manhã. been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh? I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects.
Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Que estranho. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Barrett. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Então, né? Pessoal, pelo que falou aqui, o cara falou que tava vendo uns trem voando. Tipo um robô voando que tinha barriga de inseto. Parecia a barriga dos insetos lá daqui da Terra, né? Aí a mulher tá falando que ele tava doidão. Pode ser a radiação eletromagnética que fez ele ver essas coisas. Mas não é uma teoria dela, né? Não sabe se é isso mesmo ou se ele viu mesmo essas coisas estranhas aqui. Nesse planeta abençoado. A base é o 2, né? Beleza. Aí. Já tá no 2. Falou nada. Só chiado, só. Só chique. Vambora, né? Não mais nada pra ver aqui, ó. Pelo que eu vi aqui no sonar tem essa coisa aqui. E tem mais 3 ali pra frente, né? I've located one of the transporters, sir.
Please don't celebrate yet, though. Something Essa é strange has diagrama happened aqui. to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Opa, tem alguma coisa aqui. Não dá pra mexer nessa casinha dos humanos aqui não. Grudei aqui dentro? Ah, desgrudou. The door to the cargo bay Meu has Deus budged a do little, céu. but it won't open fully. Meu Deus do céu. O cara It's se too fundiu awkward com to os squeeze bichos. in. Que diabo é isso? The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Queima esses diabos. Now, Aquele deu robô. Hein? Acho que tudo que é de ferro se lasca aqui. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Você não tá aqui porque você tá conversando fiada aí. Eu não sei. I'm not sure whether to call it life. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness. It all resembles the evolutionary path of living forms. Only problem is, it's not alive. So, with a large dose of doubt, you could still call it evolution. A dead evolution, if anything. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. É. É uma forma de vida muito estranha, né? Uma simbiose que come metal. Simbionte, né? Simbionte come metal. Que porra é essa ali? Tem um... Que desgrama é essa aqui, gente? Tem um campo de força aqui, parece. Ih, que não abre não. Aqui tá intacto, né? Vamos adentrar o campo de força aqui só pra ver de qual é que é. Me lembra aquele filme Perdidos no Espaço?
Ai, meu Deus do céu. Ué, parece que eu já tô na barreira. Não, tô dentro. Não, tô dentro, mas não tô dentro. Que diacho é isso? The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Então ele criou esse trem aqui pra deixar essas flores malditas fora daqui, né? The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center. Similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Bom. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Parece que dá pra entrar por ali, por aquele buraco ali, né? Buraquinho ali do lado dá pra entrar. Vou correr lá pra ver. Como é que eu vou parar naquele buraco ali? Quando a gente corre muito aqui, a visão da gente fica estranha, fica turva. Ah, aqui, ó. Aqui a gente deve sair naquele buraco estranho, né? Meu Deus do céu, que buraco é esse? Outro buracão. É aqui que a gente vai sair lá mesmo. Oh, meu Deus do céu, que diacho é isso? Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Não é. Espero que ele só me fotografa mesmo. Eu não torra eu. Beleza. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. I got inside the Aí, cheguei field. no lugar com campo de força aqui. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. Que I doideira, tô suggest dentro do the campo de following. força. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. At first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? How about I act according to my judgment? And you patiently await my request for help, sir? We
You're Anchor. You're there. You make the decision. Thank you, sir. E acho que lugar é The esse? probe still with you. Só pode ser Marte, né? Não só pode estar em Marte aqui. Ô, robô. Yep, it's here. Ó, tem outro aqui. Outro presunto aqui. Stelinac. Que nome é esse, Jesus? Acho que aqui dentro fica protegido daquelas plantas malditas que mudam a cabeça da gente, né? Olha como é que a visão fica quando você corre demais. Fica doidão. Não tem saída pra esse lado aqui não. Achei que tinha saída ali em cima, não tem não. Não dá pra subir aqui não. Dá não. E aqui nesse aqui da frente, sabe? Engraçado que só aquele lá que mostra o comando de virão. De subir, quer dizer. Opa, aqui parece que dá pra passar. Se a gente consegue passar no campo de força, não. Pra passar daqui não, a demo só vem até aqui só, pessoal. Muito engraçado, né? Quando a gente corre muito também. A gente fica sem ar e tudo mais. Fica meio parecido, né? Esse simular isso. Com uma boa simulação. Ver se tem alguma coisa aqui atrás, né? Parece que não tem nada, não. Tem alguma coisa pra me falar aí, robô arregaçado. Ah, é? Cadê aquele trem? Uma porta aqui, né? Opa. Opa. Nossa senhora. Essa célula de energia aqui é braba, viu? The field is no longer a problem. Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Nossa senhora, esse campo de força é mega lá. O que fez com a parede? Meu Deus do céu. Melhor ligar esse trem, menino. Ih, eu desliguei o campo de força, inferno, hein? Não acho que isso foi uma boa ideia, não. No campo de força arregaçou as paredes, ó. Que é isso, filho? Esse campo de força aqui é brabo. Acho que agora vai liberar aqui pra gente subir aqui. É, como eu pensei. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Aí...
que é isso? All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Yes, sir. Seu What are you robô wondering fugido about? aqui. What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention, all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yes, sir, I promise you we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tô trancado aqui agora nessa desgrama aqui. Beleza, beleza. Que porra é essa, gente? Será que é isso que eu vim buscar? Jesus Cristo, o que é isso? I must admit. Ah, isso é aquela maldição que tá lá naquele buraco. Yes, sir. What have you done? Com certeza isso é I'm uma forma watching de them, vida. nothing more. Don't worry, sir. What? Some... Baseado em metal. Can you say not to worry? Just look outside, Doctor. See for yourself. Que doideira, uma forma de vida baseada em metal. If you were wondering, sir, how large a group Nossa of these Senhora. flies could be, I can tell you. Yes, yes, I know. I can see it from fucking orbit. Já era, filho. Não devia ter desligado o campo de força, né? O campo de força que tava protegendo esse inferno da gente aqui. É, pessoal, acabamos a demo aí. Esse jogo vai ser bom, viu? Quem gosta de mistério aí e coisas de outro mundo, é isso aí que é o bom. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que nós lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que nós estamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado. Muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.